Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Sodanandana Bhajanjana Ranjana Jasodanandana Bhajanjana Ranjana Jasodanandana Bhajanjana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnuvad Paramahansa Vivayakachara Satarasata Srimad His Divine Grace Abhacharvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Gantarat Srimad Bhagavatam Ki Jai Iskon Guru Vrinda Ki Jai Nitai Gaura Brahmanandi Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya We're reading Srimad Bhagavatam, 4th canto, entitled The Creation of the Fourth Order, Chapter 29, title Talks Between Narada and King Prachinabhari, text number 70. Please repeat. Maybe this fan, it's a little too fast. Maybe just reduce it a bit. It sounds like a helicopter. Maybe just reduce it. Maybe reduce the speed. Maybe reduce the speed. You don't have, only one. One size fits all. Anyway, for those who have cough, that's the mercy.
Okay, please repeat. Naham mameti babojam. Naham mameti babojam. Purushebhya padiyate. Purushebhya padiyate. Javad buddhi mano sharatha. Javad buddhi mano sharatha. Guna byuho yanadimam. Guna byuho yanadiman. Naham mameti babojam. Purushe vyavadiyate. Javad buddhi mano sharatha. Guna byuho hyanadinam. Sorry. Guna byuho hyanadiman. Go ahead. Anyone else? Go for the Sanskrit. Ladies, Matais. Naham mameti bhavo. Anyone else? Okay. Not. Aham. I. Mama. Mine. Iti. Thus. Baba. Consciousness. I am this. Purushe. In the living entity. Vyavadiyate is separated. Javad, so long. Buddhi, intelligence. Manaha, mind. Aksha, senses. Artha, sense objects. Guna, of the material qualities. Vyuha, a manifestation. He, certainly. Anadiman, the subtle body, existing since time immemorial. Translation. As long as there exists the subtle material body, composed of intelligence, mind, senses, sense objects, and the reactions of the material qualities, the consciousness of false identification, and its relative objective, the gross body, exists as well. Do you translate straight or after or how? Okay. Go for it. Jai. புத்தி மனம் புலன்கள் புலனுணர்ச்சி பொருட்களினால் ஆன நுண்ணுணர்வும் உலகியல் குணங்களின் பலன்களும் இருக்கும் வரையில் பொய்மை உணர்வும் அதற்கு தொடர்புடைய பொருளாகிய மனு உடலும் இருக்கும்.
பொருளுரை மனம் புத்தி ஆணவத்திலான நுண்ணுடலின் ஆசைகள் பஞ்சபூதங்களான நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு ஆகாயம் போன்றவற்றிலான பூத உடல் இல்லை என்றால் நிறைவேறாது. பூத உடல் வெளிப்படவில்லை என்றால் உயிர் இயற்கை குணங்களில் செயல்பட முடியாது. இஸ்லோகத்தில் உயிரின் நுண்ணுடலில் இன்ப துன்பங்களினாலேயே மனம் மற்றும் புத்தியின் நுண் செயல்கள் தொடர்கின்றன என்று தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. உலகியல் உணர்வு நான் மற்றும் எனது என்பது இன்று வரை தொடர்கிறது. ஏனென்றால் இவ்வுணர்வுகள் ஆதிகாலம் தொட்டு இருந்து வருகின்றன. ஆயினும் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வை புரிந்து கொண்ட தன்மையினால் ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றம் பெறும் பொழுது பூத மற்றும் நுண் உடல்களின் செயல்களும் எதிர் செயல்களும் ஆன்மீக ஆத்மாவை தொல்லை செய்யாது. Thank you. Can you read the translation again? The top, please. புத்தி மனம் புலன்கள் புலனகழ்ச்சி பொருட்களினால் ஆன நுண்ணுடலும் உலகியல் குணங்களின் பலன்களும் இருக்கும் வரை பொய்மை உணர்வும் அதற்கு தொடர்புடைய பொருளாகிய பொருளும் இருக்கும். So I'll read the purport in English. The desires in the subtle body of mind, intelligence, and ego cannot be fulfilled without a gross body, composed of the material elements earth, water, air, fire, and ether. When the gross material body is not manifest, the living entity cannot factually act in the modes of material nature. In this verse, it is clearly explained that the subtle activities of the mind and intelligence continue due to the sufferings and enjoyments of the living entity's subtle body. The consciousness of material identification, such as I and mine, still continues because such consciousness has been extant, meaning present, from time immemorial. However, when one transferred to the spiritual world, by virtue of understanding Krishna consciousness, the actions and reactions of both gross and subtle bodies no longer bother the spirit soul. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Thank you very much for being here. Sunday morning. You can be doing so many other things, resting, reading the news, watching the telly, hearing the radio, relaxing. But you chose to come, so this is a very good sacrifice for everybody. You see, in many ways, whatever you do in relation to Bhagavatam doesn't only benefit you, your family, but actually the entire world. In the Bhagavatam itself, in the beginning, it is explained that the sages, they congregate to benefit everyone else. So don't think this is only for you and that you are benefiting and you may be liking what we describe, but this is expanding to the whole entire universe. Okay, so first of all, let's start with Narada Muni's teaching here to his disciple, King Prachinabhati. Here, we are giving the basics of Krishna conscious teachings. Srimad Bhagavatam is an expansion of Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita, Krishna explains about the mind in chapter 6. Krishna explains about the complexities of working
in chapter 3, in chapter 4. செயல்ல உள்ள கடினமான விஷயங்களை வந்து 3வது அத்தியாயம் 4வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் சொல்றாரு பகவத்கீதை. Krishna also explains about his different energies in chapter 7. 7வது அத்தியாயத்துல அவருடைய பல்வேறுபட்ட சக்திகளை பத்தி சொல்றாரு கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை. But Krishna didn't have much time. He just have a few minutes before the war starts. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப நேரம் இல்ல. அந்த போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்குது. This is like when you're going to give an exam and then you do what you call a review. Life is a big, big exam with many tests. Life is a big exam. It lasts a lifetime. It lasts a lifetime. You go to university for maybe 4, 5, 6 years. But this course takes a lifetime. You start from the very beginning. It is said from the cradle to the grave. So, in this lifetime, we are meant to learn some things. So let's review what we need to learn. Basically, we need to learn 3 things. Simple. We need to know who we are. We need to know where we come from. And we need to know where we're going to. So here, we are instructed who we are. We are a spirit soul. We are not the body. We are not even the mind. Right? This is the instruction. We find the same instruction in chapter 2 in Bhagavad Gita. Dehinosmin yata dehe. We should not be confused about the body. But further on, Krishna explains in chapter 7, in chapter 6 about the mind. You see, the body, it's easy to understand in one sense. I'm not this horrible body that gets old and gives me pain like that. Right? When we are young, we are in love with our mirror. We're so pretty. The ladies put, what do you call? These jasmine flowers I see here in South India. And then the man, they do part hair and mustache like that. Then we put some gold and some watch and some creams, different things like that. But then when you get reach 30, 40, 50, it's hard to keep up. Ladies and men, they start, what do you call, dyeing the hair. Then do different surgeries, different things, creams, so many things. But eventually, you have to admit, you're getting old, you're getting ugly. Come on. So in one sense, body de-identification, it's sort of easy. Maybe not easy, but it's simple to understand in time.
But the problem here is the mind. ஆனா மனசு தான் இங்க பிரச்சனை. We think we are the mind. நாம தான் மனசுன்னு நினைச்சுக்கிறோம். What I think, I am. நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதுதான் நான் நினைச்சுக்கிறேன். This is who I am. இதுதான் நான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். And that brings a problem. அதுதான் பிரச்சனை. So Narada Muni is instructing verse after verse about the mind. நாரத முனி வந்து ஸ்லோகமா வந்து இந்த மனசு பத்தி தான் சொல்றாரு. Krishna explains about the subtle body. கிருஷ்ணர் வந்து சூக்ஷ்ம சரீரத்தை பத்தி சொல்றாரு. We have gross body நம்ம ஸ்தூல சரீரம் இருக்கு. and we have subtle body. சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கு. The gross body, it's what you see, what you pinch, all this. This is gross body. இதுதான் வந்து ஸ்தூல உடல். But the subtle mind, it's different. ஆனா அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. It has mind, intelligence, false ego. அதுல மனம், புத்தி, அகங்காரம் மூணுமே இருக்கு. Although the gross body, it's very easy to perceive. நம்ம இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து ஈஸியா பார்த்துடலாம். It is lower. அது வந்து தாழ்ந்த வகையை சேர்ந்தது. For example, if I say something offensive to any of you right now, I just say words. இப்போ நான் வந்து உங்க எல்லாரையும் வந்து காயப்படுத்துற மாதிரி ஏதாவது சொல்றேன் அப்படின்னா நான் வந்து வார்த்தைகள் தான் சொல்றேன். You will feel so hurt. ஆனா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். I don't like that ridiculous saree that you're wearing. அந்த நல்லாவே இல்ல சரி நல்லாவே இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Your face is so disgusting. மூஞ்சி பார்க்குற மாதிரி இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Oh, you will never forgive me. அப்ப நீங்க என்ன மன்னிக்க மாட்டீங்க. You will hate me for the rest of your life. வாழ்க்கை முழுவதும் நான் வந்து வெறுப்பீங்க. That is false ego. அதுதான் வந்து போலி அகங்காரம். The mind will think, who does he think he is? அப்ப மனசு நினைக்கும் யார் இவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The intelligence will say, how this foolish person dares to insult me Sunday morning. புத்தி சொல்லுவது வந்து யார் இந்த முட்டாள் என்ன வந்து சண்டே மார்னிங் வந்து அசிங்கமா பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Your false ego, South Indian false ego. How he insults South Indian people. We are here, the, boss of the land. நான் வந்து இந்த மண்ணின் மைந்தன் நான் தான் இங்க நான் என்ன எப்படி இந்த இங்க வந்து என்ன எப்படி சொல்லலாம் இவரு. You may throw some curse in Tamil or some enchantment like that. You know all these things. This is false ego. இதுதான் போலி அகங்காரம். It's false, but it's there. இது போலியானது ஆனா இருக்கு. It's like a shadow. அது ஒரு நிழல் மாதிரி. It's false. It's not the real thing, but it's there. அது உண்மையான விஷயம் கிடையாது ஆனா அது இருக்கு. So, Narada Muni is telling us about the subtle body. இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தை பத்தி நாரத முனி சொல்றாரு. Why? Because it confuses us. ஏன்னா அது நம்மள குழப்புது. We suffer and we enjoy based on our mind. நம்ம மனசை பொறுத்து தான் வந்து சந்தோஷம் அடையறது துக்கம் அடையறது. So we need to transcend this mind. நம்ம இந்த மனதையும் தாண்டி போகணும். And that's why Srila Prabhupada in the purport, he explains we need to not only get rid of the bodily conception of life, but also of the mental conception of life. அதனால தான் பொருள் ஸ்ரீ பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா நாம இந்த உடல் இல்ல அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்கிறதோட இல்லாம நாம இந்த மனசும் இல்ல அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்றாரு. So the question is, since when this mind is present? நம்ம கேட்கலாம் எப்போது இந்த மனசு நமக்கு இருக்கு? Prabhupada explains in the purport, it has been there since time immemorial. பிரபுபாதர் வந்து பொருள் என்ன சொல்றாருன்னா அது வந்து அநாதி காலத்துல எப்போதுமே நமக்கு இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாரு. But when you become Krishna conscious, that goes away. ஆனா நம்ம கிருஷ்ணனுக்கு வரும்போது அது போயிடுது. It is explained in the Bhagavatam that gross and subtle conceptions of life are rejected just like somebody goes and pass stool. இது பாகவதத்துல எப்படி சொல்லப்படுதுன்னா இந்த உடல் மற்றும் மனம் சார்ந்த கருத்துக்கள் வந்து எப்படி ஒரு மலம் கழித்தல் வந்து விட்டுட்டு வந்துறாங்களோ அது மாதிரி விட்டுட்டு வந்துறோம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. You see, we may be very attached, but in fact, these attachments, subtle or gross, are giving us problem all the time.
வந்து ரொம்ப பற்றுடையவர்களா இருக்கலாம். ஆனா அந்த பற்றுதல் வந்து இந்த சூட்சும பற்றுதலா இருக்கலாம், இல்ல ஸ்தூல பற்றுதலா இருக்கலாம். அது வந்து நமக்கு பிரச்சனை தான் கொடுக்கும். The only reason why we are not completely happy, completely blissful, completely wise, and completely eternally realized is because of our mind. நம்ம மனசுனால தான் வந்து முழுமையான ஆனந்தம் உணர்வுகளோடு இல்லாம இருக்கும். Prabhupada explains, when you become understanding of Krishna consciousness, these gross and subtle bodies no longer bother the spirit soul. பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, யார் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்காரோ அப்போ இந்த சூட்சும சரீரம் ஸ்தூல சரீரம் ரெண்டுமே அவங்க வந்து தொல்லை பண்ணாதுன்னு சொல்லி சொல்றாரு. That is true liberation. அதுதான் உண்மையான முக்தி. Because you understand, my only identity is to be a servant of Krishna. அப்போ நம்ம கிருஷ்ணனுடைய சேவகன் அப்படிங்கிறது நம்முடைய உண்மையான அடையாளம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். So, is it too difficult? இது ரொம்ப கஷ்டமா? Is it too difficult? ரொம்ப கஷ்டமா இது? No, it sounds easy, but it's a little harder. இது கேட்கறதுக்கு ஈஸியா தான் இருக்கு, ஆனா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். You see, just to conclude, the subtle body is just like the cloth that you're wearing. So இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்து சூட்சும சரீரம் அப்படிங்கிறது நம்ம போட்டுக்கிற ட்ரெஸ் மாதிரி சொல்லலாம். Everybody's wearing nice clothes, clean clothes, attractive clothes like that. அழகான சுத்தமான ஆடை தான் எல்லாம் போட்டுருக்கோம். But sooner or later, today or tomorrow, you will have to get rid of those clothes and put them to wash. ஆனா நாளைக்கோ இல்ல கொஞ்ச நாள்லயே வந்து அந்த துணிகள் வந்து துவைக்க போடணும். Right? So you're wearing kurtas and saris and different things. That's the shape. That's the gross form of your clothes. So அந்த குர்தா சாரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி போட்டுருக்கோமோ அந்த ஷேப்ல அது இருக்குது. But also you have different colors. அதே நீங்க வந்து ஒவ்வொரு கலரும் வர போட்டுருக்கீங்க. Right? You have different, most Prabhus are wearing white, but some have different colors like that. பெரும்பாலும் எல்லாரும் வெள்ளை கலர் போட்டு தான் போடுறாங்க. சில கலர் போட்டுருக்காங்க. So the mind has different colors. The subtle bodies have different colors. அந்த மாதிரி தான் இந்த மனசு அல்லது சூட்சும சரீரம்ங்கிறது வேற வேற கலர்ல இருக்கும். Some of you are thinking of your business. சில பேர் உங்களுடைய வியாபாரத்தை பத்தி யோசிச்சுக்கலாம். Some of you are thinking of your families. சில பேர் உங்களுடைய குடும்பத்தை பத்தி யோசிச்சுக்கலாம். Some of you are thinking of your body because the body may be a little sick. உங்க உடம்பு சரியில்லாம இருக்கலாம். சோ உடலை பத்தி நீங்க நினைச்சுக்கலாம். Some of you are thinking, oh, when I go home, I'm going to sleep so nicely. அப்ப நீங்க என்ன நினைப்பீங்கன்னா, நான் வீட்டுக்கு போனோம்னா நல்லா தூங்க போறேன் அப்படின்னு நினைக்கலாம். We all are thinking differently, ஒவ்வொருத்தரும் வந்து வித்தியாசமா யோசிக்கிறோம். but we all are thinking. ஆனா நம்ம எல்லாரும் யோசிக்கிறோம். So the process of Krishna consciousness is to engage that thinking in thinking of Krishna. சோ கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த சிந்தனையை வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறது தான். Oh, Krishna is teaching us such nice things in Bhagavad Gita. ஓ கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள்லாம் பகவத்கீதையில சொல்லி தராரு. Krishna teaches in chapter 2, I'm not the body. கிருஷ்ணர் வந்து நான் இந்த உடல் இல்ல அப்படிங்கறத இரண்டாவது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதை சொல்லி தராரு. Krishna teaches in chapter 3, how to work for him. அவருக்காக எப்படி வேலை செய்யறது அப்படிங்கறத மூன்றாவது அத்தியாயத்துல சொல்லி தராரு. Krishna teaches in chapter 4, how to learn spiritual life. சோ ஆன்மீக வாழ்க்கையை எப்படி கத்துக்கிறது அப்படிங்கறத நாலாவது அத்தியாயத்துல சொல்லி தராரு. In chapter 5, how to be peaceful. எப்படி அமைதியா இருக்கிறது அப்படிங்கறத அஞ்சாவது அத்தியாயத்துல சொல்லி தராரு. In chapter 6, how to control the mind. மனசை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது ஆறாவது அத்தியாயத்துல சொல்லி தராரு. In chapter 7, how to understand the different energies. பகவானுடைய வேற வேற சக்திகளை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கறது ஏழாவது அத்தியாயத்துல சொல்லி தராரு. In chapter 8, how to die in Krishna consciousness. எப்படி கிருஷ்ண உணர்வோடே இறப்பது அப்படிங்கறது எட்டாவது அத்தியாயத்துல சொல்லி தராரு. In chapter 9, how to love Krishna. எப்படி கிருஷ்ணரை வந்து விரும்புறது அன்பு செலுத்துறதுங்கிறது ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல சொல்லி தராரு. So many things Krishna teaches. Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில கிருஷ்ணன் நிறைய விஷயம் சொல்லி தராரு. And the more we talk and the more we hear about this, the happier we become. இதை பத்தி நம்ம அதிகமா பேசவும் சிந்திக்கவும் வந்து நம்ம இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கும். So the point is to engage the mind in Krishna consciousness. அப்போ
இப்போ நம்ம மனசை வந்து எப்படி கிருஷ்ணனோட ஈடுபடுத்துறது அப்படிங்கிறது என்னுடைய பொறுப்பு. I invite you to do a simple experiment tomorrow morning. Invite you to make a simple experiment. நாளைக்கு காலையில ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்றதுக்கு நான் உங்க எல்லாரையும் கூப்பிடுறேன். The simple experiment is that you take a cold shower in the morning. என்ன எக்ஸ்பெரிமென்ட் அப்படினா வந்து நாளைக்கு காலையில வந்து பச்சை தண்ணில நீங்க என்ன குடிக்கிறீங்க? No. We put the what do you call? Heater. We put generally the heater on. எப்பவே நம்ம வந்து ஹீட்டர் போட்டு தான் குளிப்போம். But tomorrow I dare you to take a cold shower. நாளைக்கு காலையில நான் உங்களுக்கு சவால் விடுறேன், நீங்க வந்து பச்சை தண்ணில குளிச்சு பாருங்க. Older people, they know the glories of the cold shower. எல்லாருக்குமே இந்த பச்சை தண்ணில குளிக்கிறது பத்தி தெரியும்ல. They say it makes you healthier, stronger, more intelligent. Isn't it? Some say that gives you good luck. I don't want to go there, but the only thing is that when you take a cold shower, immediately you can differentiate your body and your mind. Your body is shivering and your mind is shouting, no, I don't want this. But the more you think, I'm not the body, I'm not the mind, I have to wake up and I have to go and chant. Eventually these things won't bother you. It's just an experiment. It's called the cold showered experiment. In fact, it is said that unless, I'm saying this because in Chennai it's hot, so cold shower is not a big deal here. But some of the scriptures, they say that unless you take a cold shower, you're not really clean. Huh? So just try it out. Just try it out. And you feel that your mind is a little bit more steady. And you can fix your mind in thinking of Krishna. So, this is some of the teachings that we need to learn. Remember 3 things. Who we are, where do we come from, and where am I going? In Bhagavad Gita, we don't have that much time. It's a small book. But in the Bhagavatam, there are examples of all these teachings from the Gita, exemplified. Okay, so is it clear? Is it clear? Is it clear? Is it clear? We're not the body, we're not the mind. That's simple teaching. Okay, so today I ask permission to speak about something a little different. We're going to make it a little different. You see, how many times you heard these things? How many times you heard these same teachings? You heard many times, yeah? Every Sunday you hear pretty much the same things. We're not the body, we're not the mind, chant Hare Krishna. You can hear this forever. But the point is, when is it going to become a reality for me? So today I wanted to mention something in that line, how to make it real for us. So I wanted to invite you to be aware of one of our great teachers in the line of disciplic succession.
நம்மளுடைய பரம்பரையில ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சாரியத்துக்கு செலுத்தியதுக்காக நாம் கூப்பிடுறோம். You see, you have a very good tradition because you respect Guru. Here in India, people respect Guru. இந்தியால வந்து நல்ல பாரம்பரியம் இருக்கு. எல்லாரும் வந்து குரு அப்படினா மரியாதை செலுத்துறாங்க. And I notice many of you, when you come in the morning, you offer obeisance, you offer flowers. Sometimes you bring garland to Srila Prabhupada. நம்ம பார்க்குற காலையில் நீங்க வரும்பொழுது சில பேர் வந்து நமஸ்காரம் பண்றீங்க, சில பேர் வந்து பூக்கள் கொண்டு வரீங்க பிரபுபாதருக்கு. But actually, Srila Prabhupada comes in the line of a long disciplic succession of spiritual masters. பிரபுபாதர் வந்து மிகப்பெரிய பரம்பரை, ஆன்மீக குருக்களுடைய பரம்பரையில வந்தார். So, in the altar, you see there is Krishna. நம்ம வந்து பூஜை மேடையில பார்க்கலாம், கிருஷ்ணர் இருக்காரு. Krishna and Balaram decided to change colors, and they came in the golden sort of form. But Krishna, in many scriptures, Vishnu Purana, etc., he says more important than worshipping me, even Lord Shiva says this, it's worshipping the devotee. Then it is important to worship Guru. Why? Because Guru knows. Guru knows. We may read, but we may not understand fully or cannot apply fully. But Guru, he knows. So at the bottom of the deities of Gornitai, we have around 10 gurus there. 11 of them. Or 12. 11 or 12. And generally, you know how you go, you do like this, and you do like this. Yeah? And most of us, we know about Prabhupada, for example. But I want to mention today about perhaps the most powerful and influential guru of our line. And his name is Bhaktivinoda Thakur. In fact, he is from the left, starting from Prabhupada, number 1, 2, 3, 4. And he is an example for all of us. Why? Because he was a normal working person. And he used to have a full-time job. And he used to have so many children. He used to have 10 or 12, some people say 14 kids. So, no one can say, oh, I have so many kids, I cannot do any service. I cannot do any service. So Bhaktivinoda Thakur is not only famous because he had so many children, but because he's the pioneer. He's the one who started this Krishna consciousness movement in the modern age. India at that time was ruled by the British. And although England was very much against Vedic practices,
Bhaktivinoda Thakur, he took it upon himself. He says, I'm going to establish Krishna consciousness or re-establish in India in the line of Chaitanya Mahaprabhu. ஆனா பக்திவேதாந்த தாக்கூர் வந்து மீண்டும் இந்த வேத கலாச்சாரத்தை வந்து இந்தியால ஸ்தாபனை பண்ணணும் கிருஷ்ணனோட சொல்லிட்டு மகாபிரபு வழியில பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். So I want you to remember 3 things that he did. அவர் பண்ணதுல 3 விஷயம் தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. First of all, he discovered the original place where Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna himself, took birth in Mayapur. முதல் விஷயம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து மகாபிரபுவா மாயாப்பூர்ல எங்க பிறந்தாரோ அந்த இடத்தை அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சார். So if you want the blessings of Lord Krishna in this age, you have to go to Mayapur and you have to go and visit the birthplace of Chaitanya. உங்களுக்கு கிருஷ்ணருடைய ஆசீர்வாதம் வேணும் அப்படினா வந்து நீங்க வந்து மாயாப்பூர் போய் அங்க மகாபிரபுவுடைய பிறந்த இடத்துக்கு வந்து போங்க. It's called the Yoga Pit. அதன் பேர் வந்து யோக பீட். So that's one thing that he did. அது ஒன்னு பண்ணாரு. He looked through the maps, he asked the locals, he did different research, and then he found this is the place, and he built a temple there. The second greatest thing he did, he wrote over 100 books. He commented on Upanishads, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Mahaprabhu's teachings, so many books. He wrote so many poems and songs for us to sing. Many of these songs are written by him. So first, the temple, Yoga Pit. 2, the books and poems that he wrote. And 3, he established the Krishna consciousness movement in the form of a big universal shopping center. You see, these modern cities like Chennai and others are determined by the commercial institutions that you have here. Which is the biggest shopping center in Chennai? Huh? Express. How's it called? EA Mall. Express Avenue. Express Avenue. That's the biggest. That same concept within Krishna consciousness of having a huge shopping mall was inaugurated by Bhaktivinoda Thakur. Everybody, I'm sure, at least once in your lifetime, you will go to the Express Avenue Mall, I'm sure, to the theater. You haven't been to Express Avenue Mall? How is it possible? Huh? Why? Because it's attractive. In the same way, Bhaktivinoda Thakur, he designed, I'm going to make this movement so attractive that everybody wants to come to the Hare Krishna movement. And we're going to have a branch in Russia, and in America, and in Japan, and in Australia, and in Africa, everywhere. That is the multinational concept that Bhaktivinoda Thakur had. So he established this movement as you know it.
That same concept, his son, next in line, Bhaktisiddhanta, he took it and he established Gaudiya Math in the whole of India. And the same concept Srila Prabhupada took from Bhaktisiddhanta and he established it all over the world. So this is the movement of Chaitanya Mahaprabhu. And quickly, I'm going to teach you something about this shopping center. It's called. So this shopping center is not ordinary, it's not material. You go and buy Krishna there. Okay, if you go to the shopping center, what do you need? You think now, if we are going to the shopping center, what do you need? Huh? Money. Otherwise, how are you going to shop? I'm shopping, but I'm not taking any money. I'm Babaji. No, it doesn't work. So you need paisa. You need takas. You need some currency. So I'm just going to quickly tell you some things. So I hope that you remember. I know we don't have much time and it's close to Prasadam. So we're doing a quick review. So you need paisa. What is that currency that you need? You see, we just went to Malaysia. In Malaysia, you have what? Ringgit. Then you go to Australia, you have dollars. Or in Singapore also, Singapore dollars. Then we went to Bangladesh, and then you have takas. Right? And in Russia, you have rublos. Rublos. In Europe, you have the euro. In England, you have the pound. Whatever it is, you need some currency. And you can exchange. Right? Or you can have your credit card. But you need some takas. Otherwise, no shopping. This shopping center is different. Bhaktivinoda Thakur explains all what you need is some faith. Shraddha. You just need some faith. That is the minimum paisa. Or the minimum currency. Of course, this currency can increase. If you have 10 rupees, you can buy something. In a shopping center, 10 rupees might not give you much. You need 50, 100, 1,000, 2,000, then you can buy something. But in this shopping center, at least you need some shraddha, some faith. And then what happens? Oh, yes, I want to buy in EA mall. Right? And then you go regularly, you become fixed. You may not buy so much, but you like to go. You know, like these people, they go to the shopping center and do window shopping. Oh, I like air condition, everything clean, like that. So you keep coming to the temple. You may not do much, but you like, you know, you come every Sunday or every month, like that. And then what happens? Then you start liking it. You like it. Some taste is there.
You like the smell of the flowers. You like the taste of the charanamrita. பகவானுடைய அந்த மாலையோட அனுபவம் பிடிக்குது. அப்புறம் வந்து பகவானுடைய சரணாமிர்தாவோட டேஸ்ட் பிடிக்குது. And then you become attached. Oh, I always go to that temple. அதுக்கு நீ கொஞ்சம் பத்துதல் வளர்த்துறீங்க. இல்ல நான் எப்பவுமே கோயிலுக்கு போவேன். Huh? And then you experience something. Huh? You come to temple and you feel something in your heart. அதுக்கு நம்ம மனசுல ஏதோ ஒன்று நடக்குது. And just like this, without much endeavor, one day you develop some love. இதே மாதிரி கோயிலுக்கு போகும்போது எந்த விதமான முயற்சி இல்லாம கொஞ்சம் திடீர்னு வந்து ஒரு அன்பு வளருது. You may sometimes cry for the deities. பகவான் பார்த்து நம்ம அழலாம். Sometimes you think, gee, I want to do something for this temple. அப்புறம் நம்ம நினைக்கலாம் நம்ம இந்த கோயிலுக்கு போய் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கலாம். Let me do whatever you want me to do. Let me just do it. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ நான் செய்யறேன். ஆனா ஏதாவது செய்யணும் போல இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கலாம். So slowly you become not only a client, but you become part of the whole thing. So this is the currency. Now the products, quickly. Products. In the shopping center you buy the name. That's the first thing that you buy, the holy name. And then the next product is the form, the rupa. You like Krishna's form. And then the qualities of Krishna. Oh, this Krishna is a nice person. He's very intelligent. And the next, you like the pastimes. Oh, I like this Damodar pastime. Oh, I like this Nishingha pastime. Nishingha. Whatever pastime, oh, this is nice. This is beautiful. Okay, so these are the different products that Bhaktivinoda Thakur explains are in display. Okay, and finally, Bhaktivinoda Thakur makes an offer to you. And this is the offer. You see, when you go to a shopping center, you spend money. It's science. You enter with some money, you leave with less money. True or not? Huh? Chennai is same, no? Everywhere. This shopping center is different. You enter with some faith, with some paisa, with some taka, and you leave with more. Sometimes you have credit card, you have debit card, like that. Bhaktivinoda Thakur, he defines a system by which instead of credit or debit, you get profit. The more you spend, the more you gain. This is one thing. And secondly, he says, if you get somebody into the business, not only he or she gains, but you gain also because of their gain. This is the original concept of what they call multi-level marketing. Yeah? So all these modern ideas of multinational, multi-level, compound interest, all it's come from the spiritual world. What is the last instruction of Bhagavad Gita?
Huh? Surrendered unto me. என்னிடம் சரணடை. What surrendered unto me means? Give me your money. Surrender. Huh? சரண்டர்னா என்ன? அவங்களே பைசா கொடுத்து. Chaitanya Mahaprabhu makes a different proposal. ஆனா மகாபிரபு கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு He doesn't say surrendered unto me. அவர் என்னிடம் சரணடைன்னு சொல்றாரு. He says, let's make business. வாங்க நம்ம வியாபாரம் செய்யலாம். If he comes and says, surrendered unto me, who wants to surrender? மகாபிரபு என்னிடம் சரணடைன்னு சொன்னா அப்ப யாருக்கு சரணடைகிறது? But if he says, hey, come, let's make some business, everybody will perk their ears. ஆனா அவர் வாங்க நம்ம வியாபாரம் செய்யலாம்னு எல்லாரும் என்ன என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. Oh, what you have to do is just have some faith, no? கொஞ்சம் நம்பிக்கை வேணும் அவ்வளவுதான். And then if you can tell this to somebody else, அதுக்கப்புறம் நீங்க சிலருக்குலாம் கொஞ்சம் சொன்னீங்க அப்படின்னா you'll become richer. நீங்க பெரிய பணக்காரரா இருப்பீங்க. And the more the person makes advancement, you become richer. அதே மாதிரி இதனால மத்தவங்க எவ்வளவு வந்து பயன்படுறாங்களோ அதோட அதிகமா நீங்க பயன்படுறீங்க. So don't surrender unto me. Just let's make business together. Let's be partners. அதனால நீங்க என்ன சரணடை எல்லாம் வேண்டாம். நம்ம கொஞ்சம் வியாபாரம் செய்யலாம், பார்ட்னர் ஆயிக்கலாம். This is a different technique. இது ஒரு வித்தியாசமான யுக்தி. Everyone is interested in money nowadays. இப்பலாம் வந்து எல்லாரும் வந்து காசு காசுனா So Chaitanya Mahaprabhu, through the agency of Bhaktivinoda Thakur, he had this close. This is the secret of Krishna consciousness. பக்திவினோத் தாக்கூருடைய கடை மூலம் வந்து மகாபிரபு வந்து இந்த உத்தியை கையாளுறாரு. இதுதான் இவருடைய ரகசியம். So who wants to be part of this business? யாரெல்லாம் அந்த வியாபாரத்தை வந்து பங்கேற்க விரும்புறீங்க? The more we do it, the happier we'll become. பண்ண நம்ம வந்து சந்தோஷப்படையலாம். Even if you invest 1 paisa, வந்து இதுல ஒரு பைசா நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணா கூட immediately you will get 2 paisas. இது வந்து உடனடியா வந்து 2 பைசா கிடைக்கும். Now imagine if you invest 1 lakh அப்ப 1 லட்சம் இதுல வந்து or 1 crore, 1 கோடி how much you would get? அப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? Now. This is not talking about the rupees and all that. இதுல வந்து நம்ம வந்து இந்த பைசா நாணயம் இந்த ரூபாய் அந்த மாதிரி பேசணும். Don't get scared. This is talking about Shraddha. இது வந்து நம்பிக்கை வந்து நம்ம எப்படி கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பேசணும். The more faith, நம்ம எவ்வளவுக்குள்ள நம்பிக்கை வைக்கிறோம். you see, Shraddha comes from the word saridha. That means that which is in your heart. நம்மளுடைய இதயத்துல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஸ்ரத்தாங்கிற வார்த்தையோட So, where is the hundi box? This is the hundi box? Do we have? Oh, there. You see, in the hundi box, you can put some coins or bills. பார்க்கலாம் உண்டியல்ல வந்து நம்ம சில நாணயங்கள் போடலாம் எல்லாம் வந்து ரூபாய் நோட்டுகளை போடலாம். Yeah? Correct? That's what the hundi box is. But Krishna has a special hundi box. அதுதான் இந்த உண்டியல். ஆனா கிருஷ்ணர்கிட்ட ஒரு சிறப்பான ஒரு உண்டியல் இருக்கு. And it's how much of our heart we can put in there. எவ்வளவுக்குள்ள நம்ம இதயத்தை வந்து பகவானுக்கு கொடுக்கணும். This is the real donation. இதுதான் உண்மையான கொடை. This is the real business. இதுதான் உண்மையான business. Huh? Not just 1 paisa or 1 bill. ஒரே ஒரு பைசா ஒரு ரூபாய் அந்த மாதிரி இல்ல. This is what Bhaktivinoda Thakur is offering. இதுதான் பக்திவினோத் தாக்கூர் நமக்கு கொடுக்கிறார். So next time you come, just look in that parampara and look for Bhaktivinoda Thakur. அடுத்தவாட்டி நீங்க வரும்பொழுது அந்த பரம்பரையில பார்த்து பக்திவினோத் தாக்கூர் பாருங்க. Counting from the left, from Prabhupada, it says number 4. 9ல இருந்து 4வது வரைக்கும் And pray to him. அவர்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு Let me do business with you. கூட சேர்ந்து நான் வியாபாரம் பண்ணணும். Let me try. நான் முயற்சி செய்றேன். Let me see if it works. அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். I want to taste this name. நான் வந்து இந்த புனித நாமத்தை வந்து I want to appreciate this form. பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து I want to learn about these qualities of Krishna. அவருடைய குணங்களை பத்தி நான் வந்து கத்துக்கணும். I want to absorb myself in the pastimes of Krishna. அவருடைய லீலைகள் நான் என்னைய லயிக்கணும். And in that way, we can be eternally happy. அந்த விதத்துல நான் வந்து எப்பயுமே வந்து ஆனந்தமா இருக்கலாம். And then the mind won't bother, the body won't bother, and you will be totally fixed. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஸ்திரமா இருப்போம். இந்த மனம் உடல் எதுவுமே நம்ம தொந்தரவு பண்ணாது. So I wanted to bring this today
as a remembrance of Bhaktivinoda Thakur. So we hope it's useful for some of you. So we stop here if there's any question, one or two, because we're a little late. Thank you. You want some water? Any questions or comments? Sunday morning Bhatan class or about Bhaktivinoda Thakur, whoever. No questions? What time is Prasadam? That's the question. Jai. Mati, you have a question? No? Okay. Gyantarat Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Bhaktivinoda Thakur ki jai. Nitai Gaura Premanandi.